Nabongo Teachers Training College takes pride in being an academic giant in Western Kenya with some of the best infrastructure, imparting knowledge to the best brains in the country and the region. Yeah, my name is Dorothy Saya, and I'm the director of Nabongo Teachers Training College and schools. We have the primary school, the secondary school, and this college. Our members of faculty are keen to deliver market-driven academic programs in diploma, certificate and short courses. The college management is now inviting applications from interested and suitable students for diploma in primary teacher education, DPTE for 3 years. Upgrade from P1 to diploma primary teacher education for 9 months. DTE, diploma teacher education secondary option. Similarly, we are now admitting secondary school students from Form 1 to Form 3 entries. Our secondary school boasts of an equipped science lab, elaborate computer lab, and transportation buses. Our fees is quite affordable. We admit all government and private sponsored students under Kenya Universities and Colleges Placement Service. Welcome to Nabongo Teachers Training College. Admissions are now going on. Nabongo Teachers Training College is situated in Bungoma County. For secondary school admission, call now 0704 366 140, 0704 366 140. For Nabongo Training Teachers College admission, call us now 0711 574 423, 0711 574 423. Nabongo Teachers Training College, Bungoma. Move back, sema kidogo man. Sia zangu kwako hata sisemi, kozi baby moyo wangu ni mwepesi. Tabia yako njema, mwenendo wako njema, hisia zako njema. I know you feel me now. The roof is on fire. Man. Hi guys, it's your girl Harry Hidden. Catch me live on Maisha Prime E-Talk this Friday 8 p.m. Usikose. Ni mimi na ujua sia zangu kwako hata sisemi, kozi baby moyo wangu ni mwepesi. Tabia yako njema, mwenendo wako njema, hisia zako njema. Local news should live to your expectations. It should be reliable and most definitely accurate, keeping it local and giving you the facts, especially the breaking. That's why at Maisha Television Kenya, we value, we inform you, educate you and advocate for your views. Trusted news, trusted sources, trusted dissemination of information. That's why there is nothing more important to us than getting it right. Maisha Television News, we are here for you.
time for Maisha Prime Weekend. My name is Rida Chebet Kevin. You're welcome. With less than a year to general elections, it is anticipated that the ODM leader Raila Odinga and the Deputy President William Ruto will be the kings or kingmakers in the race to succeed President Uhuru Kenyatta. Bushebi Jr. compiled a report on political chess game ahead of 2022 general elections. Let's have a look. Uko na chama ya mahasla. Chama ya mahasla inaitwa nini? The Deputy President and Raila Odinga are well placed to be kings or kingmakers in the quest to succeed President Uhuru Kenyatta come 2022, with solid support in their home turfs, fanatical following and national presence. Shukran na salamu kutoka kwa kiongozi wa Jubilee, Mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta. Deputy President William Ruto and ODM leader Raila Odinga's political chess game is expected to shape the 2022 succession matrix. Well, with or without Mount Kenya region, you can win the presidency. Raila has tried a few times and he won even without their support, only that because when you look at history and within our purview, in 2007 Raila won the presidential election, which was disputed, okay? And 2013 Raila won the presidential, which was disputed again. And so he won without money. But then there comes a time when you look at now, as we speak, most of the regions that were so much consolidated during that time, it was 8 to around how many, we talk about 8 provinces. It was 7 against 1. Now today as we speak, there's a lot of polarization among these regions, that any person can walk in any region and get a certain bunch of what? Of votes. So Mount Kenya becomes key. Sasa maisi taki wasaliti. Nataka nitembee na vijana. Mko tayari kutembea na mimi? It's only Mount Kenya, Nyanza, partly, and Rift Valley that usually vote as a block. The rest of the regions are disintegrated, and they always, kind of divide their votes to the highest bidder, especially our region Western, where our leaders are easily bought. They have their personal interests at heart. They don't care about the affairs of their, the electorates from their region. Yet Western is one of the bloc that, dangles to have the largest number of what? Of voters. Aggressive, focused but subdued by the power play in Jubilee that has clipped his clout, Ruto's charm is attracting leaders seeking to realign themselves politically ahead of the 2022 general elections. The contest has now been framed. It is between the coalition of political leaders on one side and the alliance of the people on the other side. It is about the people who want to prioritize positions as to us who want to prioritize job creation. Hao matajiri walikutana pale, hawana haja na watu ya Mount Kenya, wanaongea mambo yao. How they will protect their wealth and how they will make more wealth in the next government. So that is their agenda. Because siku tulikuwa na shida, watu wetu wakifukuzwa Nyamakema walikutana. Laikipia kumekuwa na shida, wamenunua chakula. Watu wametaka mask, hao matajiri, they can afford to buy mask for everybody. Every day in the mountain they have not bought. So it is good we tell our people. Those people, I can tell you, they invest with everybody. In 2002, wali invest kwa Mwai Kibaki na kwa Uhuru Kenyatta. Kikiumana, wako sawa pande yote mbi. In 2007, hawa watu wali invest kwa Mwai Kibaki na kwa Raila Odinga. Dio ikienda either way wakuwe sawa. It is them who want to prioritize changing the constitution. We want to prioritize changing the economy.
It is them who want to prioritize sharing power. We want to prioritize empowerment of every business and every farmer. So the contest has been framed, and we are ready for this contest because the people of Kenya will make the ultimate The Deputy President embarked on a charm offensive to woo governors, senators and MCAs, even as his party, the United Democratic Alliance, pumped up massive recruitment of members to consolidate support across the country. Ruto is also making inroads in President Uhuru Kenyatta's backyard of Mount Kenya region. What we must tell these people, it is true. They own the banks, they own insurance companies, they own land, they own vehicles, they own everything in this country. But they are starting to imagine they also own us. That is what they are imagining. You must tell them ni sawa, wako na mashamba ni yao, wako na magari ni yao, wako na makampuni ni yao, lakini sisi, we are not part of their wealth. We are not part of their property. So sisi tuko na akili. On the other hand, Raila has managed to keep his political star shining through surprise moves that have dumbfounded both friends and foes over the years. That is already in this statement, and I've said that security is a sine qua non for any development in any society. No development can take place in a state of insecurity. The union of Uhuru and Raila induced an abortion of bromance between DP Ruto and Uhuru Kenyatta in Jubilee. At some point, speculation over Deputy President William Ruto and ODM leader Raila Odinga possibly coming together was ripe. The news of the two arch rivals forming a coalition caused ripples in the political landscape. Orange Democratic Movement has 74 members of parliament in the National Assembly and 20 senators who have closed ranks with Jubilee since the March 9th, 2018 handshake between Raila and the president. Practically, Ruto with his UDA is an outsider in the government and facing the full force of state machinery. So the contest has been framed, and we are ready for this contest because the people of Kenya will make the ultimate decision. His allies say DP Ruto is building the infrastructure that will scare his opponents and help him win decisively in the first round in 2022 polls. The fear in his camp is that a small margin of victory in 2022 could present his opponents with support of state bureaucrats an opportunity to manipulate the elections. Amepigania yule Mkenya ambaye ako chini. Amesimamia yeye. Wameshikana sasa na Mheshimiwa Uhuru walete Kenya pamoja. Sijui kama mnakubaliana na hiyo jamani. Nakwambia Kenya hii ziwa ikikutana na mlima. Nakwambia ziwa ikikutana na mlima. Hii Kenya hii utaona itakuwa ni tofauti. Mwenye alisukuma Kibaki mpaka akaingia ndani yuko hapa sasa. Kila wakati mlikuwa mnasema kuja na baba, kuja na baba, kuja na baba. Sasa baba yuko hapa. As 2022 nears, it is only Raila and Ruto who are at the center of the 2022 succession politics. Seemingly, as political pundits say, the rest of the politicians should align themselves with the two leaders to have a political clout. For Maisha TV, I'm Bushabi Jr. And a police officer based at Lari Police Station is suffering a serious hand injury after he was attacked and his hand chopped by a theft suspect while he tried to arrest him. Reports indicate that the officer, together with two other colleagues, had gone to arrest the man suspected to be involved in livestock theft when he was attacked. Philip Simiu brings us that report. It was a horrifying day for this police officer as he undertook his daily chores. The blood on his hand is the evidence of the horrific incident that happened to him. Ndio mwalimu sasa. Huyu sasa akatuona kabisa, ameniona niko ndani ya nyumba na iko taa. So vile nimeona ameamka ukitanda akainama hivi. So nilikuwa na kinyasa nikaflashia hiyo ofisa nyingine. Kumbe jamani panga anatoa. Mimi nimeshikilia mlango hivi mbao. Kidogo tu alipenduka na mlango, panga ya kwanza ikakata mlango. So nikikinga na rungu hivi sasa ndio sasa panga ndio hivi nilipata vidole mbili.
The police officer, whose name has not been revealed, said even though he had a gun in his hand, he chose not to use it but instead asked for help from his fellow officers. Tulijaribu kumstream yeye, so ndio tukaitana, tumesaidiwa. Ndio maana tuko hapa. The suspect has defended himself, saying that he didn't know he was fighting a police officer. He says he thought he was under attack by bandits. Tukabisha, bibi yake katufungulia around 6 hivi tukaingia ndani. Na kuingia mtu wangu kuingia kwa nyumba ndio pale kwa mlango ile kugongewa sasa kufungua hivi. Siku anajua ni afisa. Si nikatupa kisu. The Lare OCS has warned Kenyans against taking the law into their hands and collaborate with police officers to fight criminals. Kwa sababu ile kitu ilifanya wasipige risasi, walikuwa na mama kwa nyumba na alikuwa anajisuia na mama, lakini hata hivyo hatungepika kwa sababu ya ile makosa pia amefanya. Haikuwa ile makosa kubwa sana ile ambayo tunaweza kumpika risasi, but yale ambayo amefanya kukata askari ndio imekuwa makosa kubwa sasa kuliko hata ile ya kwanza. For Prime News Maisha Television, I'm Philip Simi. And the Office of Registrar of Political Parties has asked aspirants to be on the lookout since fake nomination certificates purportedly issued by their respective parties are in circulation. Registrar of Parties Ann Ndiritu, during an engagement forum organized by electoral body IEBC and political parties, say that they have received numerous complaints about fake certificates. On the other hand, IEBC boss Wafula Chebukati reiterated the Commission commitment in carrying out the 2022 poll contest. Chebukati reminded state officers seeking to contest in the 2022 contest to resign 6 months to the election. Need to be addressed, especially as to the timelines. Please don't hesitate to bring it to our attention. And one such area was brought to our attention by some political parties. This is the area related to conduct of party primaries, resolution of intra-party disputes, and submission of names of candidates. Initially, in the election operation plan, we had put the date of 16th April 2022 to May 19, 2022 for carrying out these activities and ensuring the names of aspirants are with the Commission, or rather the names of candidates are with the Commission. Now, the Commission has now changed the date for gazettement of the general election, which was initially to be done on the 14th of March 2022. We have brought it forward to 19th of January 2022, so that this gives enough time for political parties to conduct their party primaries, resolve the resolution of intra-party disputes, and submission of names of candidates after the party primaries to the Commission, latest 26th of May 2022. I've always said, and I want to say again, when we look at the electoral space, we usually look from the perspective of the players. If you compare it with the football match, we look from the perspective of the players who are the political parties. Then you have the coach, who is the registrar of political parties, and then we have the referees. The referee, who is the IBC. Between the referee and the players is the coach. The important thing is that the players should also listen to the coach, because when you go to the game, you need to be prepared, because the referee may also not have time to tell you usipige hapa, usifanye hii, because referee is there to oversee a process that is free and fair, and every person should come prepared to the scene. So the question of preparation of the players is the players to prepare themselves and also listen to the coach. So when we tell you that, for example, you prepare nomination rules and you prepare them in time, it's a question of preparation, so that you prepare and you are well prepared as you march to the next level, where then the ball, when the ball starts, there's no time to say, let's go. It's only half time. And Orange Democratic Movement Party Secretary General Edwin Sifuna has appealed to elected leaders
to mobilize people to register as voters in the mass registration exercise set to kick off this month. Sifuna, who was speaking in Rongo, Migori County, said the county tops in Nyanza with over 250,000 out of the 1 million people yet to be registered as voters. Kama wewe umechaguliwa kwa ODM ama wewe ni aspirant wa ODM, ya kwamba sasa turudi mashinani, kwa sababu lazima tusajili wapiga kura wapya, wale ambao hawako kwa register ya voters. Hapa Migori, IEBC imetuambia there are 215,000 people who have IDs who have not registered as voters. 215,000. In the whole of Nyanza, it is almost 1 million. Kwa hivyo hawa ndugu zetu mimi nimeona hapa wamekuja hapa wanasema mimi ni aspirant wa hii, mimi 2022 mimi ni hii. Saa ile utaleta application yako kama candidate wa chama, uta attach document ya kuonyesha ulisajili wapiga kura wangapi. In a bid to curb school dropouts due to lack of school fees, Bungoma Market Business Association has come out to rescue students who are unable to cater for their education. Antonio Sundo reports. Registered under community-based organization CBO, Bungoma Market Business Community, commonly known as Wasafi, is determined to solve community-based problems affecting the society. For instance, covering medical bills, paying school fees for the needy students, among others. Kwa majina naitwa Abubakari Wekesa Toywa, ama kwa jina la kazi naitwa Papa Siro. Mimi ni mfanyabiashara kwa hii soko la Bungoma Market Business Community. Hii kikundi tulianzisha saa hizi ni now 1 year tangu tuanzishe, na tulikuwa na lengo 3. Lengo la kwanza ilikuwa ni kusimama na mambo na education. Wale watoto wenye wamepita vizuri na wazazi wao hawajiwezi, tukasema tusimame nao kwa sababu tumetafuta scholarship, bursary na mambo mengine yote hii haiwezi kutufikia. Tukatengeneza hii, tukasema labda kati ya mmoja wetu labda pengine amefilisika na tunajua ya kwamba huyu mtu akipata pesa anaweza fanya kazi vizuri, tukasema huyo mtu tusimame na yeye. Kwa majina naitwa Kitui Wepo Huru. Mimi ni mfanyabiashara wa hapa Bungoma, nikiwa kwa kikundi hii inaitwa Bungoma Business Community. Sisi hii kikundi ilianza saa hii ni mwaka moja. Hii kikundi ilipoanza, lengo yake ilikuwa kwanza ni kusaidia watoto wenye wako na wazazi wale wenye hawajiwezi. Tulionelea ya kwamba kikundi hii ikiulizia watoto kwa upande wa masomo, ikienda kwa ofisi itasikikwa. It was a good day for Lavenda Wakoba, who comes from Samoya village, Kandui constituency in Bungoma County, after the organization came up with an aid of fundraising for school fees at the Machakos University after scoring a main grade of C+. My name is Lavenda Wakoba. I went to Mdavadi High School from Form 1 to Form 4. And I joined Mdavadi High School in 2016 and I finished my Form 4 in Mdavadi Girls High School 2019, but due to school fees challenges I never managed to perform well, so I had to just repeat in Form 4 at Muhoya High School. That's where I did my Form 4 last year. Not last year but this year on March, yeah, I did my Form 4 and managed to get a good grade to go to Machakos University. I got a C+. The trainee who is to join Machakos University on 6th October said it has been a struggle on the journey of education, as she only depends on her mother who is just a saloonist in Bungoma town despite of having both parents. I faced many challenges in school. When I was at school, my mom used to struggle, just saloon work, hustling, taking loans here and there to just raise my school fees, and that's how we managed to raise the high school fees. And I stay at Samoya. I have both parents, but
the main parent is just my mom, who is struggling with my school fees and all of that. Awino, Lavender's aunt, is seeking for help from any well-wisher who can step in to help the child with school fees payment, as they need a fee of almost 200,000 to be paid to the institution. My name is Florence Awino. I'm an aunt to Lavender Wakoba. The mom is my sister-in-law. But I really thank you people so much, especially the Bungoma, the community, the business county, whatever. They are so much cooperated. They are really cooperating so much. Tunawashukuru kwa yale yote wametufanyia. As vile mama Metri na our county speaker in the office, vile amesema kwamba mama atasaidia. Ninajua mama atasaidia. Though tukumueleza, lakini vile atapata tu ujumbe najua atatenda. And our governor, Mheshimiwa Wycliffe Wangamati, is also my friend. Najua vile kupitia kwa media anaenda kusikiza. I have my friend Mbunge Mwambuma Bonga. I know he will rest. I urge you people, at times it's good to speak out. Kwa sababu msipo speak out ndio mnasema msaidiki. But when you come forward, na wanajua you are somewhere, they'll assist you. Kulingana na mambo ya mtoto wetu huyu, tunaona wazazi hawajiwezi sana. Ndio sasa sisi watu ya business community tuliingilia na bahati mzuri tukapata mwakilishi wa mama wa county, mama Catherine Wambirianga. Mama Catherine Wambirianga, mahali popote upo, akiso hilo wametolea hapa, tunakuomba ututimisie na ufanye vile wameakisha. Anthony Osundwa, Maisha Prime News, Maisha Television. Deputy President William Ruto has once again shut down the push for degree as a requirement to vie for a political seat. According to Ruto, degree is not a priority in leadership. Ruto was speaking during a consultative meeting with more than 350 UDA aspirants from Nyeri, Laikipia, Meru and Tharaka Nithi counties at the current residence in Nairobi. Also present were Rigathi Gachagua, Kimani Ichung'wah, among others. We are huge supporters of education, but only 1% of Kenyans have a degree. It is not fair to limit the leadership of Kenya into only 1% of the population. So I think it's just it is a human rights issue that let us give everybody a chance. And you know, surely if you have a degree, na hauwezi kujitetea, I mean, surely sasa utalaumu nani? Na mtu mwenye hana degree hajasoma kukarange mpaka akuangushe. Sasa hiyo ni juu yako. Ama namna gani? Kwa sababu, you know, even if you look critically, the problem is it is not a qualification. Because if it was a qualification, like if you want to apply for a job in engineering, you need an engineering degree. Sindio? Because that's a qualification. Or if you are a doctor, you need a degree in medicine. Lakini sasa hii ya siasa, it is not a requirement that you have a degree in political science. It is just any degree. So which means it is not a qualification. So it's just an impediment, you know, that is unnecessary. ODM party leader Raila Odinga on Friday received donations of branded vehicles for ODM 2022 campaigns. Speaking at the event, the co-founder of Homeboy's company, Mike Raba, expressed his excitement to give the ODM leader the campaign assets. Also donated were free COVID-19 sanitizers for ODM campaign team, among others. Our party leader is here to receive campaign vehicles, and we are very happy that we have this kind of equipment that is going to bolster our communication. This is just a token of our appreciation for the work you've done in the past, and the essence of this project is to ensure that wherever you go, you shall be heard very loud and clearly. Your message is very important to us and the people who support you. So please use this asset to really propagate your message far and wide. Your Excellency, thank you very much. And
as our leader, and he's always been with us. Donating sanitizers. We're in the middle of a pandemic. Sanitizers, face masks, and also will be at your service to offer any COVID testing free of charge for your team. And I will do this for 3 months and extend it maybe further as resources come by. Thank Mr. Rabar and Mr. Molo on behalf of our party, the ODM, for this kind of generous contribution to the party. We are now in the midst of elections, and there is need to reach out to people, to communicate and talk to them clearly, and therefore this donation is not something that we take for granted. That we have been able to donate here 3 vehicles equipped fully with the modern state-of-the-art communication equipment that will enable us to be able to talk clearly and openly to our people. We say asante. We also thank Mr. Molo, because as he has rightly said, we are in the middle of a pandemic and we need to keep our people safe. We need sanitizers, and also we need masks, and so that the people can wear masks, keep their hands clean, and also keep social distance at all the functions. This is, we can say, some kind of donation whose time has come, and we say asanteni sana. Thank you very much. And as students break for holidays, Pastor Johnston Juma Simiyu of Gospel Electros Church Kandui is calling on parents to keep a keen eye on their children to ensure that they don't engage in discipline cases. Pastor Simiyu has also urged Kenyans to elect leaders with vision and manifesto to promote the youth agenda to better the lives of young people in the society. Let's have youth are coming back, are coming for holiday. I want to ask the young people that when you have come for holiday, it's time for you to relax and wind and listen to your parents, and above everything else, come and let us fellowship together in our various churches or in our various religious circles, so that as you come, we give you spiritual nourishment, and as you go back to school after the short period of the holiday, you get back with not only enriched physically, but spiritually you are enriched. And as young people also, this one is the last one that I can say, we want to encourage you to be involved in the leadership of this nation. How can we do that? As a church, as men of God, let us look at the young people that have leadership potentials in our churches. Let us look at them. Let us encourage them. Police officers have recovered a cache of illegal firearms, including AK-47 rifles, and arrested 2 suspects in Gabratula in Isiolo County. The officers, who were acting on a tip-off early morning, raided a house in the outskirts of Kina town and recovered 3 AK-47 rifles, 203 rounds of special caliber weapons, and 9 AK-47 magazines. The government is set to roll out the Pfizer vaccine from Monday next week. According to the Ministry of Health, the delay in rolling out the vaccine was brought about by a lack of suitable syringes required for the vaccine's vaccination. The government is now set to receive the syringe in 3 batches starting tomorrow. I want to appeal to Kenyans that yes, we can do all we can to bring in vaccines. We can do all we can to ensure that this vaccine's integrity is provided for by the time they get to facilities. But then these vaccines need to get into people's arms. And for it to get into people's arms, Kenyans must come out and take these vaccines. The shelf life of Pfizer is dynamic. It depends on when you start using it. That's one. Number 2, once Pfizer is stored at -70 degrees. Now, once you remove it at -70, then it is thawed and it can be used at 2 to 8 degrees.
So when it is in use, it is 2 to 8 degrees, and that's when it lasts for 30 days. We know health is a devolved function. We want the ministry to be able to realign their existing resources during this time of this pandemic and assist county governments to be able to transport these vaccines all the way to the county governments. There's no reason as to why the county government should come into this vaccination center and collect the vaccines from here, yet we know the situation on the ground. And SMEs continue to decry hard economic times occasioned by restrictions imposed to curb the spread of coronavirus. Antonio Sundo brings us the feature on impact of COVID-19 to traders. In December 2019, a new respiratory illness referred to as COVID-19 caused by a novel coronavirus was first detected in the central Chinese city of Wuhan. Within the first 5 weeks of the outbreak, tens of thousands of people were infected and more than 1,000 died. The outbreak has been categorized as a public health emergency by the World Health Organization. Not surprisingly, the virus is having economic impact throughout the world, and the major economic sectors in Kenya have not been spared. Traders have been forced to close their businesses, downgrade, or survive with losses or low income. Health measures imposed in Kenya, such as curfew, have left many businesses hurting, and this is the impact of COVID-19 on traders. As the struggle to fight with the low economy in this era of COVID-19 pandemic goes on, many small scale are now up with their arms strongly set to fight for a better tomorrow. Since the pandemic struck the nation, the national government came up with some restrictions such as curfews and lockdowns through the Ministry of Health to make sure they fight against the dangerous disease. The government went on to bring some various vaccinations as a directed way, which sounds safer. The surest way to build that confidence is by making vaccines available to the world in an equitable and accessible manner. After the government came up with these restrictions, many small-scale traders felt a different way of life feeling as the behavior between customers and them changed. Time limit reduced due to the curfews, forcing them to incur losses on their businesses. We met Samuel, a barber at the Aldrich area in Bungoma town, Bungoma County. Mimi naitwa Samuel na mimi na nyoanga Bungoma hii town. Hizi ni mbaya kwa sababu kaangalia hivi vitu zangu kidogo watu kwa wamejaa kwa hivi vitu, lakini saizi maisha kunywa nilisoma mpaka niko na degree, lakini sasa ni ile kwa sababu kazi imekuwa ngumu. Nilisoma mambo ya stima, lakini sasa juu maisha imekuwa magumu ni kufanya kazi Nairobi, nikakuja nyumbani kidogo. Hii kazi nimejifunza kwa miaka, nilikuwa na passion, nilikuwa mtu mdogo, lakini sasa ni ile kwa sababu ya maisha imekuwa magumu ikabidi niingilie kazi hii, kwa sababu kazi yangu nilifanya ilikuwa mzuri kabisa. Watu kwa wamejaa hizi bench zote hizi, wote kwa wamejaa. Nilikuwa na wafanyakazi hapa wengi sana hapa, lakini sasa hizi viti zimepungua kwa sababu ya 1 meter away. Kwa mtu alikuwa hapo, mwingine alikuwa pale hivi. Hii 1 meter away ilifuzia makastoma kabisa, kwa sababu hiyo 1 meter away sisi ni Waluya, tunapenda kuambana, kujuana, ni kukaa pamoja. Lakini sasa ile 1 meter away iliharibu kikao cha Waluya sisi. Na hiyo 1 meter away
si mzuri kwa sababu watu wakae pamoja. He urges the national and county government to lift some restriction, unite and move as one to avoid the political and tribal subdivisions which hinder the economic development of the nation. Jambo serikali ni kitu moja. Waje siasa. Sasa nabagua sisi. Yatugawanya katikati. Mambo ya tanga na ieleweke tuachane nayo. Sisi tufanye kazi kama serikali. Kama anasikia asikie Uhuru Kenyatta ama nani anasikia. Tuaje tugawanya wa Kenya katikati. Tunataka kufanya kazi, tufanye kazi. Mimi nanyoa Mkikuyu, nanyoa Mjaluo, nanyoa Mkalenjin, nanyoa kila mtu. Hii kinyozi, hii machine, hii stima na ya kila mtu. Inanyoa kila mtu. Sisi kuna stima ya Mjaluo, stima Mkikuyu, ya Mjaluo hapana. Wasigawanye katikati ya wananchi. Ni hizo chama watu empire. Kwa sababu unaona kama unaona naumia hapa bwana. Naumia. Angalia mama mboga kwa pale. Vile nimekaa hapa ni watu wengi sana. Mama mboga niko naye hapa, mtu wa budada anauza pale budada hapa. Kuna fundi wa radio, kuna siko nyuma. Yaani duka moja tumekaa watu kama 100. Yuko kitu moja serikali iangalie watu. Tumekaa hapa, tumeshikana watu kama 500 hapa kwa hii duka moja hii. Kuna mizigo inawekwa hapa ndani, kuna mtu wa rangi anaweka ndani. Angalia kuna mizigo hapa chini. He also urges his fellow business partners to maintain being faithful with any kind of work they do, unite to form business organizations which will help them grow together. Kuna biashara tushikane mkono, tukue na ma SMEs kidogo, tuende kwa banks. Tushikane watu kama 5, 10 watusaidie pia. Kuliko kwa sababu kama hapa saizi angalia hizi vitu ziko hapa. Kuna mtu boda boda hapa. Kile mtu hoteli yako hapa ndani. The same duka. Aya kuna fundi wa simu huko nyuma. The same. Yes, SMEs. Kama serikali za tuangalia sisi. Itukumbuke ndio tumekaa hivi. Huyu jamaa mwenanga chakula kwa barabara. Anajaribu una kabuti. Hapa kazi yake kuna boda boda, kuna jamaa mwingine hapa wakala hapo. Naona? Mungu atusaidie serikali. Anthony Osundwa for Maisha Prime News, Maisha Television. Asante sana Osundwa, and with that we come to the end of Maisha Prime Weekend. My name is Erida Tibet Karik, and it is Furahi Day, and today I'll be coming on Maisha Prime E-Talk. Ni maneno na wasanii. Make sure you don't miss out. Local news should live to your expectations. It should be reliable and most definitely accurate, keeping it local and giving you the facts, especially the breaking. That's why at Maisha Television Kenya, we value, we inform you, educate you and advocate for your views. Trusted news, trusted sources, trusted dissemination of information. That's why there is nothing more important to us than getting it right. Maisha Television News, we are here for you. Nambongo Teachers Training College takes pride in being an academic giant in Western Kenya with some of the best infrastructure, imparting knowledge to the best brains in the country and the region. Yeah, my name is Dorothy Saya, and I'm the director of Nambongo Teachers Training College and schools. We have the primary school, the secondary school, and this college. Our members of faculty are keen to deliver market-driven academic programs in diploma, certificate and short courses. The college management is now inviting applications from interested and suitable students for diploma in primary teacher education, DPTE for 3 years. Upgrade from P1 to diploma primary teacher education for 9 months. DTE, Diploma Teacher Education Secondary Option. Similarly, we are now admitting secondary school students from Form 1 to Form 3 entries. Our secondary school boasts of an equipped science lab, elaborate computer lab,
and transportation buses. Our fees is quite affordable. We admit all government and private sponsored students under Kenya universities and colleges placement service. Welcome to Nabongo Teachers Training College. Admissions are now going on. Nabongo Teachers Training College is situated in Bungoma County. For secondary school admission, call now 0704 366 140, 0704 366 140. For Nabongo Training Teachers College admission, call us now 0711 574 423, 0711 574 423. Nabongo Teachers Training College, Bungoma. If you're a business person, a trader, or anyone who wants to sell something for money, you have to advertise your products and services. Maisha TV is your best and affordable platform to market your business. We have over 50,000 Facebook likes, 1 million viewers watching us. We have daily news, highly visited website, and so if you advertise with us, we simply put your products or services to over 2 million people across all our platforms. Seriously, if you want to make money, you must market your business. Let's do the marketing and you get your money. Call us now 0746 999 841. That is 0746 999 841. Or write to info@maishatv.co.ke. Just choose it, watch it, and love it. Move back, sema kidogo man. Sia zangu kwako hata sisemi, kozi baby moyo wangu ni mwepesi. Tabia yako njema, mwenendo wako njema, hisia zako njema. I know you feel me now. The roof is on fire. The roof on fire, man. Hi guys, it's your girl Harry Hidel. Catch me live on Maisha Prime E-Talk this Friday 8 p.m. Usikose. Ni mimi na ujua sia zangu kwako hata sisemi, kozi baby moyo wangu ni mwepesi. Tabia yako njema, mwenendo wako njema. Hello, asante sana kwa kupata muda kuungana nasi. Welcome to Maisha Prime E-Talk, where we give you entertainment and full entertainment. And today I have a guest, and due to public demand that wanataka female artist pia akuja kwa Maisha Prime E-Talk, leo maombieni imesikika, na leo niko na msanii ambaye anajulikana kama Harry Hidel. Karibu sana Harry Hidel. Ya, nitakupa tu time usalimie watu, uambiwe ni nani, unatoka wapi. Na wasalimu wote, kwa majina ni Harry Hidel, natoka Busia County. Wow, thank you sana watu wa Busia. Leo mmekuwa represented kabisa. So Harry, naweza fupisha jina yako ikuwe Harry? Hiyo ilikuwa Harry, inatoka kwa jina yangu ile yenyewe. Jina yangu yenyewe ni Harriet Hidelo, lakini nikakuja nikafupisha kidogo. Sasa umekutanisha jina zako mbili, Harriet na Hidelo. Okay, sasa kwa hivyo. So Harry, unafanya type gani ya muziki? Bongo. Nafanya bongo. Ni nini ilikufanya ukaamulia bongo na si hizi types zingine za muziki? Bongo inaniingia sana na ninapenda sana bongo.
Ndo maana nikaamua nitoke na hiyo idea ya kuimba bongo. Nani alikumotivate tuseme kwa musicians wakubwa? Zuchu, Tanzania ni Zuchu, Kenya ni kina Avril, Wahu, hivyo. Sasa ninaiga hiyo mfano yao, ndio pia mimi siku moja najua nitaenda nifike mahali. Wow, trust you, naamini that utafika huko one day. So tukiendelea, ningependa tu tueleze safari yako ya muziki tangu vile ulianza hadi kwenye kufikia saizi. Ni ngumu sana lakini ni kung'ang'ana. Nilianza nikiwa bado class 4. Nilikuwa naimba gospel sana. Niimbe sasa hivi. Sasa nini ilikufanya ukaacha gospel? Unasema that kwanza umemention hapo that kulikuwa na mashida, ilikuwa nyingi. Unaweza tueleza shida ilikuwa gani? Ni family issues tu. Maisha ilikuwa ngumu. Najua mimi nimelelewa na mama. Alikuja wakatengana. Sasa tukaenda tukaishi kwa kina mama. Tukakaa hadi mpaka sasa hivi naishi kwa kina mama kwa sababu ya family issues. So ulireziwa tu na mama peke yake? Lakini babako. So hiyo ndio ilifanya ikakuweka kwa hiyo kutaka kutafuta Mungu sana, ukaamua kufanya gospel kidogo. Then nini sasa ikafanya ukashift kutoka gospel ukaamua hapana, gospel sasa acha niende bongo kidogo? Senye ilifanya sasa, unajua saizi ni digital. Sasa ni digital. Sasa nikaamua gospel naye nimeimba sana lakini hata sija record moja. Lakini nikaamua acha niimbe bongo. Bongo ni inaniingia vizuri na hiyo ndo sahihi naweza. Na nini ilikufanya ukaventure into that music? Ni talanta ama kuna kitu tu ilikuvutia ukaamua acha niingie kwa muziki? Ni talanta tu. Ni talanta. Kwa sababu nilikuwa nikiwa nyumbani naimba hadi mamangu ananipigia kelele, "Wewe unafanya nini hapo? Kila saa unaimba tu, unaimba vitu gani?" Sasa mimi nilikuwa namwambia, labda hii ni talanta niko nayo, wewe unanipigia hivyo kelele. Sasa mamangu alikuwa akisikia hivyo, anachukua kiboko ananichapa ama ananitoa mbio. Hakuwa anataka kusikia hizo maneno. Na kuna mtu yeyote ambaye anaimba kwenu labda mwenye ulisema ulimuiga? Ni babu yangu za baba. Na hakuna muziki alikuwa amerecord, alikuwa musician ama alikuwa tu ni mtu tu akupenda hizo na muziki? Alikuwa musician. So niliuliza babangu, ndiye akaniambia, "Babu yako hii mambo yenye uko nayo si bure. Ni babu yako alikuwa nayo." Sasa mimi nikamuuliza kwa sijaimuona. Nikamuuliza alikuwa aje, ndiye akaniambia pia yeye amekuwa musician mkubwa na alikuwa anaimba Uganda. Sasa alikuwa musician mkubwa pia kitambo. So ndo pia mimi nimeridhi hiyo uimbaji. Sasa tuseme asili yako inatoka huko Uganda? Kwa kina babangu kwenyewe ni Uganda. Lakini walikuja wakahama Kenya. Sasa hivyo ndo wakajenga huko, wakanunua huko shamba. Na sisi tukazaliwa hadi huko. So mkoko wa Kenya. Mkoko wa Kenya. Talking about unasema that so mdogo ulikuwa ukiimba mama yako anakuchapa na kugomanisha hataki hizo vitu. Kuna support unapata that sasa hivi umeingia kwa hiyo bongo music kutoka kwa family, friends ama watu wako close na wewe? Kuna support sasa hivi because ilifika mahali mamangu mwenyewe akasema, nilikuwa nakukataza hiki kitu lakini kumbe iko vizuri na kubali. Lakini hivyo tu wakanisupport. Hadi mamangu mwenye alikuwa ananichapa na kiboko. Alikuwa ananiambia, "Hebu nitumie kwa wimbo hadi kwa memory nisikie." Na mtumia anasikiza. Mtoto wangu king'ang'ana utafika mahali. Naona tukienda mahali namwambia najaribu ni pole pole. So mama yako amekuonyesha support? Sasa ananisupport hadi babangu ananiambia, "Hata nikiwa na pesa utaka kwenda studio nitakupea." Sasa hii so far umefanya ngoma ngapi hivi? Nimetoa tu ngoma moja but niko na nyingine napanga kutoa this December. Labda utupe just a picture ya hiyo ngoma moja yenye umetoa so far. Unaongelea nini, jina yake? Hiyo ngoma inaitwa Kismat Njema. Na nasifia boy kijana
Nasifia kijana kwa tabia zake, jinsi alivyo. Hivyo ndo nilikuwa namsifia. So hivyo. Huyo kijana mwenye namsifia, labda utueleze ana exist ama tu ni una imagine? Nilikuwa tuna imagine. Kwa kweli. Ni imagination tu, si ati. Hakuna boy child mahali ambaye sasa ukaamua kumwandikia wimbo labda? Hapana, hiyo ni ya mbele. Saizi bado mapema. Bado mapema. Yeah, umesikia bado mapema. So ukisikia hiyo song sidhani that kuna boy child mahali alikuwa anaandikiwa hizo mistari. You can try your shot. Now moving on, labda utuambie apart from muziki unafanya kitu gani kingine? Apart from muziki na model. Hey, wow. Mimi ni model na pia ni dancer kidogo. Alafu nafanya biashara. Ukiongelea hiyo model na kudance, hiyo ni talent ama tu ni passion? Modeling, niko na mabeste wengi wana model. So nilikuwa nikikaa chini, hiyo kitu inaniuma sana. Natamani hadi pia mimi nifike kwa hiyo platform. Sasa nikaona, kama huyo beste yangu anaweza model, mimi nani siwezi tembea hizo moves. Sasa nilikuwa nikijaribu hivi naweza. Sasa ndio nikatoka na hiyo idea pia, nikasema model ninaweza. Na venye niko mimi niko 1GB. Hivi mwili yangu ni ya kumodel. So pia mabeste zangu wananiambia, uko na mwili ya kumodel, mbona huwezi model? Sasa pia mimi ndio nikatoka na hiyo idea pia kumodel. So ushawahi model kwa event fulani labda kiko na audience wengi ikakuexpose labda? Nishai model nikakuwa second runner. Wow, congratulations. Na hii dancing sijaenda bado mahali, but na plan kuenda pia hadi show. Hizo show zenye zinakuja nataka pia niende ni dance, niimbe hadi kumodel. Uko na crew wenye mna dance pamoja ama una dance tu peke yako? Sababu sana dancers wengi nimewaona wako kama crew. Nikiwa nyumbani nilikuwa na hiyo group ya kudance. Lakini walikuja wakaenda, wengine walienda shule, wengine walienda kazi. Sasa ni ngumu kupatana. So mimi saa hizi niko hapa, hao hawako. Unaona ni ngumu. Sasa ni hiyo. Sasa unafanya tu peke yako? Na dance tu peke yangu. Alafu hapo ulikuwa umemention that pia wewe ni mwana biashara. Labda utueleze ni type gani ya biashara ambayo unafanya? Ni kuuza vitu, bags hizi za mitumba, vyombo, viatu. Hizo vitu ndo nafanya. Unaona tu bado uko kwa fashion and design. I can see that talent na fashion iko inarenjia music, dancing, modeling, fashion, the business lady. Wow, that's hiyo ni kazi poa sana. Hari Haidel naomba yani in future tukuone pale ile place tunataka kukua kwenye kina Zuchu wako pia kabisa. So Hari Haidel, ningependa tu freestyle hiyo ngoma yako, watu wapate kusikia sauti yako bila zile midundo. Kismat njema. Nyimbo hizi. Wenzi wangu, samaradi wako, uzuri wako, mimi na ujua. Sia zangu kwako, hata sisemi. Kozi baby, moyo wangu ni mwepesi. Tabia yako njema, mwenendo wako njema, hisia zako njema, njema. Mapenzi yako njema, mwenendo wako njema, hisia zako njema, njema. Wenzi wangu, samaradi wako, uzuri wako ni mimi na ujua. Sia zangu kwako hata sisemi.
Cause baby moyo wangu ni mwepesi. Tabia yako njema, mwenendo wako njema, hisia zako njema, njema. Mapenzi yako njema, mwenendo wako njema, tabia yako njema, njema. Tabia yako njema, mwenendo wako njema, hisia zako njema, njema. Mapenzi yako njema, mwenendo wako njema, tabia yako njema, njema. I'll make you my queen in my palace. You are the one who my love in my heart. Baby, 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 baby. Mtima kwangu kukuagala nyo. I will take you to Canada. I will take you to BD. I will take you to UD. You are the one who my love. Mtoto figa shepu mwenendo tausi. Baby, baby. Tabia yako njema, mwenendo wako njema, hisia zako njema, njema. Mapenzi yako njema, mwenendo wako njema, tabia yako njema, njema. Tabia yako njema, mwenendo wako njema, hisia zako njema, njema. Mapenzi yako njema, mwenendo wako njema, tabia yako njema, njema. Pastisha wakisha kishada nisikizie kamoshi na mbogi tukikulanga mbosha. Baby ulinipenda hata kama sina keja, tukishinda lojo na maleso za vitenge. Blanda na mangori baby girl usinitende, nipende watiaji na usoro minaomba tuwateme. Watoka tembezanga mateke, wasepe wakiradi wakome. Mimi ndiye yule na kupeanga malepe, wakibonga budeti maganji ni mashete. Ati ninokedi mina mezanga matembe, nokileta ufala mina kumada na rende. Mukre ni kubebe ni kutunze kama ganji, baby unisunde ni epushe na renyu. Tabia yako njema, mwenendo wako njema, hisia zako njema, njema. Mapenzi yako njema, mwenendo wako njema, tabia yako njema, njema. Tabia yako njema, mwenendo wako njema, hisia zako njema, njema. Mapenzi yako njema, mwenendo wako njema, tabia yako njema, njema. Wow, kazi poa sana. Sauti on point, flow on point. Wow. Yeah, so we're going for a short break. Samaradi wako, uzuri wako, ni mimi na ujua. Sia zangu kwako, hata sisemi. Cause baby moyo wangu ni mwepesi. Tabia yako njema. Hi guys, naitwa Stacy. Ipe mapana, eti mwili kujitutumusha, nitakutawanya kabahari. Hii ni station imegrow very fast na naipenda sana. Me watch
Mzuka East Africa. Karibu Kanairo, karibu Kenya. Kujani kushova koza wa Kenya. Tuna talanta ya kucheki weather. Iyo jua ni From Monday to Friday 4 p.m. Show kali sana. Na kusima stera rubina na kusima rubina weni kama pete yangu weni kama pete yangu. Local news should live to your expectations. It should be reliable and most definitely accurate, keeping it local and giving you the facts, especially the breaking. That's why at Maisha Television Kenya, we value, we inform you, educate you and advocate for your views. Trusted news, trusted sources, trusted dissemination of information. That's why there is nothing more important to us than getting it right. Maisha Television News, we are here for you. Nabongo Teachers Training College takes pride in being an academic giant in Western Kenya with some of the best infrastructure, imparting knowledge to the best brains in the country and the region. My name is Dorothy Saya, and I'm the director of Nabongo Teachers Training College and Schools. We have the primary school, the secondary school, and this college. Our members of faculty are keen to deliver market-driven academic programs in diploma, certificate and short courses. The college management is now inviting applications from interested and suitable students for diploma in primary teacher education, DPTE for 3 years. Upgrade from P1 to diploma primary teacher education for 9 months. DTE, Diploma Teacher Education Secondary Option. Similarly, we are now admitting secondary school students from Form 1 to Form 3 entries. Our secondary school boasts of an equipped science lab, elaborate computer lab, and transportation buses. Our fees is quite affordable. We admit all government and private sponsored students under Kenya universities and colleges placement service. Welcome to Nabongo Teachers Training College. Admissions are now going on. Nabongo Teachers Training College is situated in Bungoma County. For secondary school admission, call now 0704 366 140, 0704 366 140. For Nabongo Training Teachers College admission, call us now 0711 574 423, 0711 574 423. Nabongo Teachers Training College, Bungoma. Make you my queen in my palace. All right, welcome back. This is Maisha Prime E-Talk. I'm your host, Rida Chebet Kering, and you can join this conversation for live pale social media platforms, Facebook na YouTube, Maisha Television Kenya, Instagram na Twitter at Maisha TV KE. Leo niko na msanii ambaye ni msanii wa kike, si kama kawaida. Anajulikana kama Harry Haidel na anafanya muziki aina ya bongo. Tumecheki tu ngoma yake na nitasema kwamba ngoma yake ni kali. Namuona that in the near future atakuwa anashikika, atakuwa ameomoka. So tukiendelea, unatamani kufanya collab na msanii yupi? Tuanze na Western region. Western kama Christoph. Christoph natamani sana. Wow. Na Kenya mzima ungependa kufanya collab na msanii yupi?
Seraph Jones. Naona unaenda kwa watu wa hip hop. Nitarajia useme Avril. Otile Brown. Wale watu wanapenda kuimba wimbo mapenzi. Na tukienda wide sasa East Africa. East Africa. Natamani sana kuimba na Diamond. Rotimi. Wow. Rotimi anaweza sana. Rotimi. Alafu kwa nje Chris Brown. Nimengoja uweke Zuchu kwa list. Ni role model tu lakini collabo. Collabo itakuja tu kwenye itafaa. Now challenges, ningependa tueleze challenges umekuwa experience kama upcoming artist. Challenges ni mob sana. Kama saizi kama una kazi, muziki ni ngumu. Because pesa ya kuraise kwenda studio ni ngumu. Ni ngumu sana. Pata hiyo pesa ya kwenda studio kitambo upate. Kama tu tunakaa kwa nyumba sijui hiyo pesa huwezi pata. So ni bidii yako, ni kujituma. Zingine uende show, mtu anakuambia huwezi perform, hauwezi. Ni kukaa, wewe utakaa tu huko watch wengine, lakini na inauma. Lakini itabidi nimezoea tu hivyo. Lakini challenges mob ni do. Sasa ndio shida. Na support tuseme na hao wasanii wakubwa onyeshaji. Kuna huyo hao wasanii unaweza mwambia ati aweze kuhelp mahali ama push ngoma yako. Hata nyamaza hivyo hata waiongea. Hata ukimtext ukimpigia shiki. Sasa ndio hivyo. Na unaweza ongelea unity tuseme ya wasanii Western, Kakamega, Busia, Bungoma, Trans Nzoia, unity ya wasanii iko aje? Iko poa sana. Kwanza hapa Bungoma wako supportive sana. Nilikuja hapa Bungoma sikuwa najua chochote. Nianzie wapi nimalizie wapi. Lakini venye nilipatana na wasanii wa huku wako very humble. Wako vizuri, wako na support sana. Unaweza mention labda wasanii wagani wale ambao walikupush, walikupea hiyo support wakati ulikuwa unaanza? Na kuna wenye wanaitwa Chebuko Family. Ni group ingine smart sana. Alafu kuna nashukuru sana producer wangu Branton. Amenisaidia sana na kuna msee anaitwa MC Riga. Ananisaidia sana kusukuma. Na uko na labda mentor ambaye anakumentor hata unafanya hii muziki yako anakuambia azina anakumentor kuhakikisha that unaenda kwa direction nzuri? Mimi mwenyewe. Wewe tu na producer wako? Mimi mwenyewe yangu. Na so far penye umefikia unasema that umetoa ngoma moja na una plan kutoa pili. Watu wamepokea aje kazi yako uko nje? Watu wamepokea vizuri. Wengine wananiambia Hari, unaweza, uko na sauti poa. Lakini ng'ang'ana utuletee vitu zingine kushinda hiyo ya kwanza. Na niambia ni msanii umeanza juzi lakini uko na hiyo uwezo ya kufanya kazi vizuri. So endelea tu na hiyo direction yenye umeanza, utafika mbali. Na umesema that kwa hiyo modeling ushai perform kwa crowd kubwa. Na kwa muziki ushaipata gig labda kwenda kuperform mahali? Ushai perform mahali. Na watu ikakuaje, experience ilikuaje? Makelele ilikuwa mingi. Nashukuru ilikuwa mingi. Na support yao nashukuru. Kwa wenye walinichukua wakanipokea. Nashukuru sana. Wow, so tukimalizia ningependa tu ueleze kozo unajua challenges ambayo upcoming artists wanapitia. Kuna mtu pale nje labda anataka kuingia kwa hii safari ya muziki lakini challenges ni mob hadi unapata that wengi wao wana give up. Ningependa wape hiyo words of encouragement ili wafikie penye wao saizi umefikia. Penye nawaambia tu ni patience, uvumilivu na respect, heshima ni kitu kingine nzuri sana, na kukuwa humble tu kwa kila mtu. Utafika mahali, so usikuwe na haraka.
Maisha ni pole pole. Maisha ni pole pole na kung'ang'ana. Yeah, as watu wengi sana wao wanasema trust the process. Hakuna shortcut. Unaweza kupata shortcut, but Waingereza pia wao wanasema that shortcut is dangerous. Utafika haraka lakini kuna impacts zake tena mbaya sana. So ningependa uambie mafans wako kitu cha mwisho tukimalizia. Chenye nawaambia nawapenda na zidi kusupport music yangu na vitu mob vinakuja this December. By the way, hata ukutuambia ulianza muziki mwaka gani? Apart from ile ulianza kuimba class 4, tuseme hii bongo sasa ulianza lini? Bongo nilianza 2017. Lakini umeenda slow sana. Sasa inafaa uko na ngoma kama 10 hivi. 2017 ni kitambo. Kwani nini ilikuzuia? Hiyo wakati sikuwa na kazi. Sikuwa na kazi na nilikuwa tu nyumbani. So ndo nikaamua nikuje huku nitafute kazi kidogo. Sasa hiyo kazi yenye nilipata ndo nikaamua nitoe kwanza wimbo moja. But najaribu. December watu expect vitu moto. Yeah, social media platforms zako penye watu wanaweza kupata. Kuna mtu labda anataka kutext akwambie pongezi pale Facebook, YouTube, music yako mtu anaweza pata wapi subscribe kama hivi? Facebook ninapatikana kama Harihidel. YouTube napatikana kama Harihidel. Harihidel, hiyo jina ni ngumu, labda uspell hivi. Harry HARRY Hidel HIDEL. So mtu akienda tu pale YouTube andike hivyo Harihidel unanipata. Wow, kazi poa sana, congratulations. Endelea hivyo na your spirit. I know that utafikia hiyo standard kina Avril na pia ile kina Zuchu ambayo unataka kufikia. Yeah, so guys, go to the YouTube, search Harihidel. Hit the subscribe button, like, comment pale, mpe hizo encouragement, mpush. Pia unazaenda pale page yetu Maisha Television Kenya, subscribe, like isho, and you can give us the feedback. You can also text 0746 99841. My name is Rida Chebet Kering. See you next Friday. Wenzi wangu, samaradi wako, uzuri wako ni mimi na ujua. Sia zangu kwako hata sisemi, cause baby moyo wangu ni mwepesi. Tabia yako njema, mwenendo wako njema, hisia zako njema, njema, mapenzi yako njema, mwenendo wako njema, tabia yako njema, njema, tabia yako njema, mwenendo wako njema, hisia zako njema, njema, mapenzi yako njema, mwenendo wako njema, tabia yako njema, njema. I'll make you my queen in my palace. You are the one who my love in my heart. Baby, 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 baby. Umtima kwangi kukuagala nyo. I will take you to Canada. I will take you to BD. I will take you to UD. You are the one who my love. Mtoto figa shepu mwenendo tausi. Baby, baby. Tabia yako njema, mwenendo wako njema, hisia zako njema, njema, mapenzi yako njema, mwenendo wako njema, tabia yako njema, njema, tabia yako njema,
mwenendo wako njema, hisia zako njema, njema, mapenzi yako njema, mwenendo wako njema, tabia yako njema, njema. Wakisha kishada nisikizie kamoshi na mbogi tukikulanga mbosha. Baby ulinipenda hata kama sina keja, tukishinda lojo na maleso za vitenge. Blanda na mangori baby girl usinitende, nipende watiaji na usoro mina omba tu wateme. Watoke tembezanga mateke, wasepe wakiradi wakome. Mimi ndiye yule na kupeanga malepe, wakibonga budete maganji ni mashete. Ati ninukedi mina mezanga matembe, nukileta ufala mina kumada na rende. Mukreni kubebe ni kutunze kama ganje, baby unisunde niepushe na renyu. Tabia yako njema, mwenendo wako njema, hisia zako njema, njema, mapenzi yako njema, mwenendo wako njema, tabia yako njema, njema, tabia yako njema, mwenendo wako njema, hisia zako njema, njema, mapenzi yako njema, mwenendo wako njema, tabia yako njema, njema. Hello 22bet. Oya ni aje? Poa sana. Unasikia nenda kuingia kwa akaunti yangu napata kuna maziwa rada? Oh, hiyo ni Euro 2020 cashback. Tunapeana 8% kwa kila game ya Euro. Hadi kwa kila game? Hata zenye zimekunywa maji. Sasa nyinyi ndio mabazeng. Itabidi hadi nimechapia mbogi. Cheki Mamorio. Unasikia kuna 8% cashback ya nini ya Euro ya 22bet. Get 100% bonus on your first deposit now. SMS join to 29252. 22bet. Tucheze, tushinde. 22. Hi guys, naitwa Stacy. Nikipe mapana, eti mwili kujitutumusha, nitakutawanya kabahari. Hii ni station imegrow very fast na naipenda sana. Mi watch mzuka East Africa. Karibu Kanairo, karibu Kenya, kujani kushova koza wa Kenya. Tuna talanta ya kucheki weather. Iyo jua ni from Monday to Friday 4 PM. Show kali sana. Na kusima Stella Rubina, na kusima Rubina,